afternoon. How are you doing? I wish you all doing great. So today we're going to complete the topic, which is what is a paragraph in the previous lectures. So in the previous lecture, we talked about the format that we use in writing in a computer, and also we talked about sentences, how the sentence in English is formed, and we say that it starts with a subject, then a verb, then a complement, and some sentences needs an object. The subject must be a noun or pronoun, and the object also must be a noun or pronoun. هذا الكلام كله موجود بالمحاضرة السابقة. هذا ملخص بسيط. And we said that we have an exception, which is comment sentences that do not have or do not need a subject, since the subject is concluded as you. So today we are going to complete the same topic, which is what is a paragraph. We are going to, we reach the capitalization 6 rules. In English, there are many rules for using capital letters. Here are 6 important ones. نقول في اللغة الإنجليزية عندنا قواعد عدة لاستخدام إيش وقت نستخدم الحروف الكبيرة capital letters. Here are 6 important rules or 6 important ones. ذني أهم 6 ممكن نتبعهن. The rules and examples in front of them. First, the first word in a sentence. كل جملة تبدأ أول كلمة بها لازم أول حرف بها يكون شنو capitalized. شوفوا الexample أمامكم. See the example in front of you. My neighbor is a mechanic. So the letter M in my is capitalized. Why? Because it is at the beginning or comes at the beginning of a sentence. The pronoun I, الضمير I دائما وين ما تلقوا لازم نسوي له capitalization نكتبه بالحرف الكبير. يعني مو نكتب خط فوقه نقطة اللي هو الآي الصغيرة. ليش؟ لأنه هذا pronoun. My friend and I often study together. شوفوا الآي هنا شلون هذا مثال. أنا وصديقي ندرس دائما سوا أو عادة. زين الآي be capitalized. The third rule is names of people and their titles. أسماء الأشخاص وعناوينهم، يعني الكنية مالتهم. زين. King Abdullah II يعني second King Abdullah. هاي طبعا هاي الآي هاي معناها 2 بالأرقام الرومانية. شوفوا الكينج capitalized وعبد الله أيضا الأي capitalized. ليش؟ لأنه هاي كنية. President Putin أيضا هذا title يعتبر اللي هو P من president والP من كلمة بوتين الرئيس بوتين. A professor Indiana Jones. لاحظوا كل كلمة من ذني capitalized. ليش؟ لأنه هذا يعتبر title. اوكي جونز الهندي البروفيسور الهندي جون إذا نترجمها حرفيا. Mr. and Miss Homer Symposium. اوكي شوفوا لاحظ التايتلز اللي هن هاي اللي حطوها قبل الاسم Mr. and Miss capitalized. وكذلك هومر سيمبسون هذا شنو؟ هذا اسم. فالأسماء هذا اسم يعني اسم الأب واسم الأخير والاسم الأول. فالأسماء إيش قلنا capitalized must be capitalized with the first letter. لازم الحرف الأول من الأسماء إيش بي يتكبر. But not a title without a name. لكن كتايتل واحدة بدون اسم فهذا ما يتكبر. مثلا he is a king. شوفوا he is a king اختلفت عن king عبد الله. اكو عبد الله يعني اسم، فكينج هنا اجت بصفتها كتايتل لعبد الله تعريف له. لكن he is a king هاي جملة تمام. فهنا الكينج جاي كمفعول به. Have you met your math professor? Have you met your math. شوفوا البروفيسور هنا أيضا ما استخدم لها capitalization لأنه هنا جاية في سياق الجملة ما جاية كتايتل تعريفي لشخص معين مثل ما اجت ببروفيسور إنديانا جونز. exception عندنا بهالقاعدة exception شواذ. A title without a name is sometimes capitalized if it refers to a specific person. يعني يقول العنوان مال الشخص ممكن نسوي له capitalization
يعني للحرف الأول إذا كان حتى ما كان وياه اسم، لكن إذا كان بالعادة هو يدل على شخص محدد، مثل the President of the United States. هنا ترامب، أو خلينا نقول بما أنه الحالي هو ترامب، فرئيس الولايات المتحدة رغم أنه ما مذكور اسمه لكن هو معروف أنه يعني مشار إلى the President of the United States، معروف أنه دا نحكي عن ترامب الحالي، الرئيس الحالي. فهنا صار تكبير فقط على التايتلز، يعني رغم أنه ماكو اسم مع التايتلز. The President of the United States had a dinner with the Emperor of Japan. كذلك Emperor of Japan، الإمبرور إمبراطور اليابان أيضا معروف من هو، فما يحتاج بالرغم من أنه ما ذاكر اسم لكن صار capitalization. ليش؟ لأنه هاي ألقاب تعريفية معروفة عن الشخص المتكلم عنه. Yes. Rule number 4: nationalities, languages, religions, and ethnic groups. القومية واللغة والديانة وكذلك ethnic groups. Swedish, for example, Jewish, English, Christian, Spanish, Asian, Farsi, Hispanic, Muslim, Native American. شوفوا ذني كلهن يعني بعض من عندهم كان nationalities مثل Swedish، البعض من عندهم كان religious مثل Muslim، البعض منهم كان language مثل English، والبعض كان من عندهم ethnic group مثل Hispanic. Okay, so now we are going to move to rule number 5, which is names of school courses with numbers. Names of school courses with numbers. For example, psychology 101. Okay, so the names of the subject that you are studying at the college. For example, phonology, psychology, also conversation, what else? Academic reading, whatever. So what do you study? So the names of school courses, the names of the subject that you are studying must be capitalized. Note, ملاحظة, don't capitalize the school subject except names of nationalities, languages, religions, and college classes without numbers. For example, history is not capitalized, while Russian history is capitalized. The word Russian, is capitalized. المقصود هنا هو إنه مو كل الدروس لازم نسوي لها capitalization، ما عدا nationalities والlanguages, religions, in college classes with numbers. طبعا احنا ما عندنا numbers وهالاشياء، فاحنا college classes كلها بصورة عامة نسوي لها capitalization first letter. Okay, rule number 6: specific places you could find on a map. So there are specific places، فد أماكن محددة نقدر نوجدها you can find on a map على الخريطة. مثلا Lake Titicaca, England, the North Pole, First Street, South America, Times Square. يعني الأماكن اللي نلقاها على الخريطة، الأماكن بصورة عامة نسوي لها capitalization. So these are the 6 rules of capitalization. Now we are going to move to journal assignment. طبعا هذا اللي هو هسه مو مطلوب من عندكم تقارير، فتقدرون تستغلون journal assignment أو هذه المحاضرات بكتابة التقرير. Your first journal assignment is to introduce yourself to your teacher. طبعا هذا اللي راح أطلبه من عندكم كواجب منزلي، إنه تقدم نفسك إلى أستاذك. Practice what you have learned about capital letters. حاول تستخدم القواعد الستة اللي تعلمتهن شنو في تكبير الحروف. Learn about capital letters. Include as many proper noun as possible. وتستخدم أسماء العلم بأقصى حد ممكن in order to practice the capitalization rules. يعني تستخدم أماكن، تستخدم nationalities, religious, and all kinds of proper nouns in your assignment in order to practice capitalization rules. Write about your childhood. أول شي اكتب عن طفولتك. Your hometown, مدينتك الأصلية اللي ربيت بها. Your family, عائلتك. And your education.
تعليمك، مستواك التعليمي، و your hobbies، هواياتك، or anything else that your teacher might find interesting، وأي شيء ثاني ممكن الأستاذ يطلبه من عندك. leave lots of space for your teacher to make comments or to ask for more information. زين، هذه السلايد راح أخليها تكون homework قريبا إن شاء الله. practice 6 capitalization. هنا راح نحاول نسوي practice فعلية زين للكتابة اللي ما تعلمناه عن capitalization. write your own examples for capitalization rules 3 to 6. ask your teacher for help with spelling or use a dictionary. ممكن تستعين بالديكشنري. a queen for example، انطيت مثال queen نور. a queen ما بها capitalization. ليش؟ لأنه هذا في التايتل بدون اسم، ولذلك لما حطيت يمه اسم صار عندي شنو؟ صار عندي capitalization بالاسم والتايتل. الاسم اللي هو نور والتايتل اللي هو queen، يعني شنو شغلها، شنو وظيفتها بالحياة. queen نور. president. a president ما بي capitalization. مثلا إذا تقول president Trump صار بي capitalization. president capitalized وترامب أيضا capitalized. a doctor نفس الشيء ما بيها capitalized. أخلي بصفها اسم حتى أكبرهن هي والاسم. مثلا Dr. John اثنيناتهن capitalized. a mayor or governor. a mayor فقط title، governor أيضا فقط title. لكن مثلا نقول governor الظالمي، خلنا نفترض هذا الظالمي اسم، فgovernor الظالمي صارت G capitalized، وكذلك الظالمي A capitalized. هاي rule number 3 اللي شرحناها سابقا. rule number 4 a language شو تصير؟ language very good. مثلا English. nationality مثلا Iraqi نبديها capital letters. religion مثلا Christian مسيحية نبديها capital letters أو Muslim. زين. rule number 5 قاعدة رقم 5 a school subject without a number شلون تكتبه؟ مثلا Russian history ذات تذكرون. زين. مثلا phonology بدون نمبر، فأول حرف من عنده شبيه capitalized. a college class with a number هذا عفوها ما لنا علاقة بيها، لأنه إحنا أساسا ما ناخذ numbers بالكلاسز مالتنا. rule number 6 a street تذكرون اسم street طلعوا من الخريطة أي street. مثلا الروان street. الروان شبيها صارت capitalized، والستريت أيضا capitalized. a city or town مثلا النجف A راح تكون شنو capitalized. a state مثلا United States زين اثنيناتهم capitalized. country مثلا Iraq. sea or an ocean بحر أو محيط مثلا Red Sea يعني البحر الأحمر. وهكذا للبقية lake river park square etc. اوكي، هسه عرفت شلون ايش وقت نخلي capitalize. اعتقد الموضوع جدا بسيط. so change the small letters to capital ones or capital letters wherever necessary in the following paragraph. خنغير الحروف الصغيرة إذا حروف كبيرة وين ما مفروض تتغير. مثلا العنوان أول كلمة بالعنوان أو كل كلمة بالعنوان لازم شنو تحتوي على capital letter. for example هنا مكتوب نيلسون مانديلا. نيلسون هذا ويا أمامكم هذا الشخص. نيلسون مانديلا اسماء طبعا، الاسم الأخير والاسم الأول، فنيلسون N capital ومانديلا M capital. my name is Nelson Mandela. شوفوا هنا لازم شي يصير capitalization نيلسون مانديلا. and I لاحظوا الآي مكتوبة small letter. and I have had an unusual life. زين. هاي هم الآي لازم تتغير. have been both a prisoner and a president in my country. يعني الترجمة راح أعوفها لكم إنه هو كان سجين ورئيس بنفس الوقت حتى نختصر الوقت، فالترجمة راح أعوفها عليكم أو إلكم
أحاول فقط أساعدكم بالحلول. الآي هنا I was born. الآي أيضا مكتوبة small letters، لازم letter مفروض تنكتب capital 1. Then in a small village in South Africa my father. طبعا بداية الجملة لازم تبدأ بحرف كبير، ولذلك الأم في my father لازم نسوي لها capitalization. my أم كبيرة، father هني مانديلا، هنري مانديلا أيضا هذا اسم. فالهنري الاسم الأول نكبره نسوي H capital، ومانديلا أيضا M capital. was the chief of our tribe. as a child أيضا هنا نقطة بداية الجملة، فالأز شبيها تسوي لها capitalize، حرف الأي يتكبر. I took care، الآي كذلك took care of my family cattle and goats. when I grow up، when لازم بداية جملة، فالW تكبر، الI أيضا تكبر. I decided، الI أيضا تكبر to become a lawyer. This seemed to be a good way to help my people. After I become، لاحظوا جملة جديدة، بداية الجملة شبيها capital letter، الI أيضا capital letter، وبعدين I become the leader of the group of young Africans. طبعا الآي أيضا نشبيها نكبرها. وإلى نهاية الباراجراف. الباقي حاولوا أنتوا تحلوا بنفسكم، شي بسيط. الأسماء شو تلاقيكم سووا تطبيق للقواعد الستة اللي أخذناها سابقا، ولما تلقون أسماء علم proper nouns سووا تكبير للحروف، وكذلك pronouns الضمائر. هسه نجي الجورنال رايتنج. شو يعني journal writing؟ A journal is a notebook in which you write about your life and your thoughts. Each time you write in your journal, you make a journal entry. الجورنال هي كتاب أو كتيب صغير، كتيب ملاحظات تكتب من خلالها أو فيها تكتب حياتك وأفكارك، وبكل لحظة تدخل بها معلومة تعتبر شنو journal entry. Your teacher will not grade your journal. so journal هاي عفوا الكلام ما لنا علاقة به. زين وننتقل إلى السلايد القادم اللي هو sentence structure. sentence structure part 3 اللي هو السكيل الأساسية اللي خدناهن بالمحاضرات السابقة، خدنا منهن 2. هسه ننتقل إلى part 3 اللي هو sentence structure. Now let's begin to study the different kinds of sentences in English. هسه خلينا ناخذ أنواع السنتنس. Okay. كم نوع عندنا؟ We have 4 kinds of sentences. There are 4 kinds of sentences. مثلا يجيك سؤال صح غلط، we have 3 kinds of sentences. صح لو غلط غلط، we have 4 kinds of sentences. Okay. Simple، النوع الأول هو simple بسيط. النوع الثاني compound المركب. النوع الثالث complex المعقد. والنوع الرابع والأخير اللي هو compound complex المعقد المركب. تمام. In this chapter you will learn about the simple sentences. اليوم بالمحاضرة راح ناخذ simple sentences فقط. زين. What is a simple sentence? A simple sentence is a sentence that has one subject verb pair. يعني تحتوي على subject و verb فقط. تمام. The word simple in simple sentence doesn't mean easy. هنا simple مو تعني بسيط يعني سهل، وإنما it means one subject verb pair، وإنما تعني إنه عندنا فعل وفاعل، يعني زوج فعل وفاعل واحد مو أكثر من واحد. أوكي. ما بيها and و but و or هذين الconjunctions حتى يصير عندنا أكثر من sentence. إذا تذكرون شرحت لكم شوية عنها بالمحاضرات السابقة، واليوم راح نكمل الشرح. The subject in a simple sentence may be compound. The subject بالsimple sentence يعني هو subject compound يعني يكون مركب، مثل my brother and I، أنا وأخويا. طبعا هنا مو معناها الأند ما جاية كربط بين جملتين، وإنما كربط لفاعلين شخصين اثنيناتهم سووا نفس الشيء، فهنا هذا يعتبر subject one subject verb pair. My brother and I are completely different. أنا وأخويا كلش مختلفين.
تمام. هذه تعتبر شوفوا my brother and I هذا فاعل واحد للعلم يعني هو فاعلين مركبات اسمين مركبات يحتوون يعني فاعل واحد. زين. are اللي هو الفعل و completely different تكملة الجملة. The verb in a simple sentence may be compound. الverb بنفس الوقت أيضا ممكن يكون compound. شلون يصير compound؟ خلي أشوف لكم شلون. They فاعل okay laughed and cried. laughed ضحكوا وبكوا نفس الوقت at the same time. شوفوا إذا أقول they laughed وأسكت هاي مو جملة. إذا أقول cried at the same time وأسكت أيضا هاي مو جملة. فهنا الفعل مركب فلا بأس أو لا ضير إذا كان الفعل مركب. لكن كمثلا أقول they laughed one time and cried at the second time. شوف and cried at the second time شوف جملة فعل وتكملة وفعل وتكملة هاي صارت مو simple sentence. تمام. فالsimple sentence they laughed and cried at the same time فالفاعل ممكن يكون مركب يعني يحتوي على أكثر من اسم وكذلك الفعل ممكن أن يكون مركب يعني يحتوي على أكثر من فعل لكن تبقى الجملة هي بها فكرة واحدة. زين. however each sentence in a simple sentence however each sentence is a simple sentence because it has only one subject verb pair. كل جملة تعتبر جملة بسيطة إذا كانت تحتوي على one subject verb pair تحتوي على فاعل وفعل واحد. Analyze the simple sentences in the left column and their formulas in the right column. There are many varieties but each sentence has only one subject verb pair. شوفوا هاي الS يعني subject الV يعني verb. اوكي هسه شوفوا السنتنسز امثله امامنا بهذا الكومن واللي قابلها الفورمولاز. my younger sister شوف السيستر هذه شبيها subject speaks هذا الفعل مو English well. الجملة مكونة من S اللي هي my younger sister وفعل اللي هو speaks. التركيبة مالتها أو الفورمولا هي SV subject واحد verb واحد. زين. my mother and father شوفوا SS فاعل مركب يعني يحتوي على اثنين اسمين و speak English well. speak هنا فعل مو مركب بس واحد عندنا فالفورمولا راح تكون فاعل verb SSV. المثال الثالث my mother and father speak and write English well. شوفوا my mother subject واحد father subject المركب الثاني speak and write هذا الاثنين verb فالفورمولا راح تكون SSVV يعني subject يعني mother father والVV يعني فعل اللي هنا speak write يكتب يقرأ ويكتب هسه لحد الآن صار عندنا ثلاثة فورمولا ثلاث فورمات للsimple sentence. My parents will retire soon. My parents فاعل S will retire هذا فعل will retire زين SV. Then they will move into a smaller apartment or live with my older brother and his family. They هي subject will move الفعل into a smaller apartment تكملة live فعل with my older brother and his family. طبعا شوفوا هنا الفعل ما جاي وياه يعني ما قال and or they live يعني ما كرر الفاعل. طبعا هو الفاعل ضمنيا هو they. ما دوخكم الفورمولا مال هاي الجملة اللي هي S they will move فعل وليف أيضا فعل آخر فالفورمولا صارت عندنا SVV. صار عندنا 5 فورمولات علما للsimple sentence اللي هي SV SSV SSVV وكذلك SV هاي مكررة و SVV يعني بالخلاصة 4 مو 5. The following sentence is not a simple sentence
because it has two subject verb pairs. هذه الجملة اللي راح نقراها شوفوا أمامكم. My brother lives in New York فارزة and my sister lives in Paris. The formula looks like SV. يعني إذا طلع نحللها my brother subject, lives فعل, in New York تكملة, and my sister أيضا فاعل, lives فعل, فصار عندنا subject verb. You will learn طبعا ماكو جملة ماكو simple sentences بها 2 subject, فنضطر انه نحدد نوع هاي الجملة الى نوع اخر واللي هو الكومباوند اللي راح ندرسه لاحقا. So now we are going to move to practice a simple sentence patterns. Identify the formula in the following simple sentences. هذا paragraph طينا إياه بعنوان my grandfather. زين راح نحاول step 1 underline the subject with one line. نحدد السبجكت وين ونجر جواه خط واحد. Underline the verbs with 2 lines. نحدد الأفعال بخطين تحتها. Write S above each underlined subject. تحت كل underlined subject حددته جر جواه خط اكتب فوقه S. And V يعني verb above each underlined verb. Step 4 اللي هي الأخيرة. Finally write the formula for each sentences in the numbered space. راح نكتب الفورمولا حسب النمبر اللي راح ناخذها بالسلايد الأخير. زين ونشوف شلون أو بالسلايد القادم ونكتب الفورمولا مال كل sentence, يعني كل رقم ويما الفورمولا مالته. My grandfather is old, so my grandfather's subject is verb in years but young in spirit. Okay, لحد الآن ماكو فعل ثاني. Every day he subject حطوا فوقها s جروا جوا خط. Swims a mile, swims فعل زين اللي هو v صار عندنا s v لحد الآن. And walks أيضا فعل فنخلي v ثاني. In his garden يعني صار عندنا s v. He and my grandmother, he is subject, my grandmother also subject ثاني لهذا compound subject مو فاعل مركب العفو. have اللي هو الفعل, so عندنا s v. 4 children and 10 grandchildren يعني 10 أحفاد. My grandfather هذا شنو subject عافية عليكم. loves هاي شنو فعل verb عافية عليكم. loves parties and invites أيضا فعل فصار عندنا لحد الآن SVV. Our entire family to his house for big dinner on his birthday. زين نكمل. هسه عندنا ثبتوهن, حاولوا تثبتون بهذا السلايد او تكتبون على ورقة وتعرفون الجملة الأولى SV. الجملة الثانية كانت شنو نوعها؟ كانت SVV مو. الجملة الثالثة كان نوعها SSV والجملة الرابعة كانت SVV. زين ننتقل للجملة الخامسة اللي هي all 20 of us هنا شنو احنا يعني احنا 20 هذا subject. eat اللي هو الفعل فعندنا SV and tell نخبر ناكل ونسولف tell هنا ايضا V فصار عندنا الجملة الخامسة SVV. okay. He never gets tired. He subject S never gets شنو V عافية عليكم. and he and is هذا أيضا شنو أيضا V فصار عندنا SVV. the last always the last to go to bed. on his last birthday مقدمة my brothers and I. my brothers S هسه الجملة السابعة my brothers S الI أيضا فاعل يعني compound subject اللي هو my brothers and I. gave هنا شنو
عفي عليكم verb V. فالجملة السابعة صارت SS، هنا تكتبون SSV. We put our money together. We فاعل يعني S، زين، عفي عليكم. put هنا فعل، ف SV. Okay, together and bought him a video game system. لحد الآن كلها تكملة. We put الجملة الفعل والفاعل we put. إذن SV رقم 8 هي SV. زين. 9. Now he invites us. He subject عافية invites فعل verb عافية عليكم. So SV. To his house every weekend to play video games with him. الواحد يجي يقول لي ست هاي الهز مو هماتين لازم نعتبرها العفو الأز مو لازم نعتبرها اس. لا، هذه مو اس، هذه مو subject، هذه object. فالسبجكت اللي يجي قبل الفعل، والفعل هو الverb. أي اسم بعد الفعل يعتبر object. تمام، يعني مفعول به. فرقم 9 هي SV الجملة. My grandfather اللي هو S will always، هذا ال will شبيه V. always will always seem أيضا V. لا العفو، هذا كله will always seem يعتبر V واحد، لأنه هو فعل بس بالزمن المستقبل. will always seem يعني SV young to me. SV يعني رقم 10 أيضا SV. So this is all for our lecture for tonight. Thanks for your listening. Thanks for your time and wish you the best of luck. Goodbye and see you next week.